Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too. Do you have breakfast? Yes. Okay, hopefully all of you have breakfast, so we can start the lesson with high spirit. Okay, please, the leader of the class, Mas Amri, guide us to pray. Attention please. Let's pray together. Okay, before we start the lesson, I want to check the attendance list. This is 12 TKR 4. Okay. Adnan Dwi. Akmal Yulianto. Okay. Nobody absent today? No. Okay. Good. Okay. Before we start the lesson, I want to ask you about this picture. What is this picture? Okay. Good. Mas Amri. Yes. Searching a job. This picture is the person or the people searching a job. This is one people searching about job vacancy atau sedang mencari lowongan kerja. Today we will learn about the application letter atau kita hari ini akan belajar tentang surat lamaran kerja. Seperti apa contohnya dalam bahasa Inggris? Mungkin kalian baru pernah melihatnya dalam versi bahasa Indonesia. Nanti seperti apa? Mungkin nggak terlalu jauh berbeda. Nanti kita pelajari hari ini. Kemudian teknik penilaian hari ini yang akan saya ambil ada 3 penilaian sikap yang akan saya ambil dari observasi. Kemudian penilaian pengetahuan nanti dari kuis dan juga Google Form. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan yang akan kalian kerjakan di rumah nanti untuk membuat satu contoh surat lamaran kerja atau application letter. What is this text? Okay. Application letter. Yes, this is one example of application letter. You can see this text is one example of application letter atau surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris. What is the function of this text? Okay, Mas Danu. To apply for a job. Yes, to apply for a job. Please someone, can you identify the structure of the text? Yes, please go in front of the class and mention the structure of this text. Sender address, text, date, company address, Yes. solutions, Yes. opening, body, closing, signature. Okay, good. Thank you. The first is about sender address, and then tab and company address, salutation, opening, body, closing, and the last is signature atau di bawah bisa ditambah tanda tangan. This is another example of application letter. This is the definition of application letter. A letter of application, also known as a cover letter, is a document sent with your resume to provide additional information about your skills and experience to employer. The letter of application is intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the job. And this is the social function of job application letter. To apply a job or to attract the attention of an employer. The next materinya nanti bisa kalian pelajari di materi yang nanti saya share di grup WhatsApp. Ini ada contoh-contoh mulai dari salutation, dari atas dari sender address, salutation, starting, kemudian closing, ending, dan juga language feature-nya. Ada sentence structure-nya, accuracy of grammar, harus ini penting. Jadi grammarnya harus betul. Biasanya untuk zaman sekarang yang sudah memasuki zaman digital, kita bisa mengirim surat lamaran kerja cukup melalui email, tidak perlu mengirim langsung bentuk fisiknya, misal lewat kantor pos atau bahkan harus langsung ke PT-nya. Kita bisa cukup menggunakan email untuk mengirimnya. Tetapi yang penting kita harus betul dalam grammarnya. Jadi untuk mengecek grammarnya sudah betul atau belum, kalian bisa gunakan aplikasi grammarly.com atau bisa dicari di
Play Store dan Google. Next, I will divide you into 5 groups. The first group, Adnan, Akmal, until Ebi, and until the last group. Please silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing membentuk meja bundar. Please pay attention. Each of the group will get this text, and please identify the social function and then generic structure and also the language feature. Where is the first group? First group. Okay. First group. Second group. Okay. The third group. Silakan setiap grup mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di LKPD masing-masing. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa mencari sumber di internet. Yes, sir. No, sir. I think no. Nothing. No, nothing. Something. Ya. Nanti ini dicari, latihan mencari fungsi sosialnya, kemudian strukturnya, ini bagian apa, seperti contoh yang apa. Ini di halaman yang terakhir itu dikerjakan, identifikasi fungsi sosialnya apa, kemudian bagian-bagiannya itu strukturnya, kemudian language feature-nya. Yes, sir. Okay, have you finished? Yeah. Good. Please, for the first group, present your work in front of the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang struktur dari peraturan kerja. Nah, untuk yang paling atas ada sender address, kemudian ini yang pertama paling atas ada sender address, kemudian date, company address, salutation, opening, body, closing, and signature. Nah, dan itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami tentang struktur dari surat lamaran kerja. Any question for other groups? Okay, good. Give applause for the first group. Okay, thank you. Back again to your seat. Okay, before we close to the conclusion, this is the another example of application letter. Let's take a quiz with Kahoot. Prepare your phone. Okay, please go to kahoot.it and type the pin 8558538. Then type your real name. Masukkan nama asli kalian masing-masing. Nanti nama kalian akan muncul di sini. Kita akan mulai. We will start in 5 minutes. 3, 2, 1, go. There is 7
Next. Conference. Okay. Second question. Next, number 3. Rapi masih belum terkejar. Second question. Nah, ini salah satu contoh soalnya. What is the purpose of the application letter? Menanyakan tujuan atau seperti tadi fungsinya. In order to apply a certain job or college. Siapakah yang berada di klasemen awal? David, mana David? Ya. Amri, number 2. Number 1. Rapi mana Rapi? Oke, give applause to us. Soal yang paling sulit ada di nomor 8. Paling banyak yang salah, hanya 16% siswa yang menjawab betul. Berarti hanya sekitar beberapa orang. Sinonim dari risam. Risam itu bukan letter, bukan surat. Tadi banyak yang menjawab letter ya, tapi CV atau curriculum vitae, or we can call it in bahasa daftar riwayat hidup. Okay, please, one of you, please someone raise your hand. The conclusion about what we study in this meeting. Okay, Mas Amri. Today we learn about application letter, Okay. structure, Yes. language structure, and social function. Okay, good job. Thank you. And what is the most interesting part in this meeting? Raise your hand, please. Okay, Mas Naufal. Yes, quiz Kahoot. Jadi yang paling menarik di quiz Kahoot ya. Kalian sangat tertarik. How about what is the most difficult part in this meeting? Okay, Mas Lukman. Identify the language feature. Oke, jadi menurut kamu yang the most difficult part in this meeting, yang paling sulit di hari ini yaitu identify the language feature ya. Oke, before we close, do you have any question? Do you have understand about this topic about application letter? Yes. Okay, good. So before we close, I will give you an assignment. Saya akan kasih kalian tugas. Nanti masing-masing kelompok membuat satu contoh surat lamaran kerja, kemudian kirim melalui email saya. Nanti saya kirimkan alamat email saya di WA group. Dan juga nanti untuk penilaian pengetahuannya, kalian kerjakan ulangan harian atau formative test di Google Form. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup WhatsApp kalian juga. Do you understand? Do you have any question? Okay. If you don't have any question, I will say thank you to all of you for the active in this class, and thank you very much for your attention. Please let's say Alhamdulillah to close this meeting. Alhamdulillah. Okay, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you.